أهلا بشباب تالتة إعدادي. ده الفيديو رقم 3. احنا شرحنا الفوكاب وبعدين شرحنا language notes وشوية grammar، وفي الفيديو ده هنكمل مع بعض حلول أسئلة من الورك بوك وأسئلة امتحانات فاتت وأسئلة كتب خارجية على الفوكاب. يبقى ده الفيديو رقم 3 هنحل أسئلة على الفوكاب. فيديو رقم 4 هنحل أسئلة على language notes. فيديو رقم 5 هنحل الاكسرسايز على اليونت كاملة بالريدنج بتاعها بكل حاجة بإذن الله. يلا نبدأ. The is open every day. We can read and borrow books at any time. يبقى ايه library. We can read and borrow books at any time. ليه مش book shop؟ عشان book shop دي المكتبة اللي انت بتشتري منها الكتاب وتمشي. library هي المكتبة اللي انت بتقعد تقرا فيها وتستعير وترجع الكتاب تاني. I have an afternoon training. ركزوا في النطق بتاع الكلمة دي، ما اسمهاش training، اسمها training for football at house opera sports center theater. يبقى التريننج بتاع الفوتبول هيبقى في المركز الرياضي sports center. You can borrow some money from the bank. لو انت لقيت نفسك مش عارف تحل ارجع لفيديو الفوكاب تاني، هتلاقي كل الحاجات دي مشروحة هناك. Go straight not until you come to a large white building. building معناها مبنى. white building المبنى الأبيض. يبقى go straight on. امشي على طول until you come to a large white building. Not the second road on the left. The bank is on the right opposite the aquarium. يبقى take the second road. خد الطريق التاني. take the second road on the left. There are بتتنطق there. There are بتتنطق there. Not buildings, interesting monuments and lots of gardens. There attractive buildings. هناك مباني جذابة. Interesting monuments and lots of gardens. We had an afternoon without the children. We were relaxed. يبقى we had noisy afternoon. مش هينفع noisy معناها مزعج جدا، بس هم ما كانش معاهم الأطفال فهم عايزين يقولوا إن إحنا كان عندنا afternoon هادي. استمتعنا بأفترنون هادي خالص. helpful معناها بيساعد الناس أو مفيد. bad afternoon without the children. peaceful هادي. We had a peaceful afternoon without the children. We were تتنطق برضو were relaxed. خلي بالكم النطق، الهدف بتاعي مش ان انت تتعلم انك تجيب درجة عالية. الهدف بتاعي من الفيديوهات دي انك تتعلم تنطق صح وكمان تجيب درجة عالية. My uncle is very good at sports. خلي بالكم من الكلمة دي expression good at يعني كويس فيه، عكسها bad at شرحناها. My uncle is very good at sports and he is especially good. خصوصا دي برضو شرحناها. He is especially good at handball. Thank you for your advice. It's very helpful. يعني متشكر أوي للنصيحة. وقلنا advice ما بتتجمعش، ما فيش حاجة اسمها advices. Thank you for your advice. It's very helpful. I'll meet you at the train station. I asked دي ما بتتنطقش asked، بتتنطق asked. I asked a man to me the directions to the bank. دي برضو شرحناها في language notes ان انت لما تيجي تسأل على directions. I asked a man to on asked ما بتتنطقش asked، بتتنطق asked. I asked a man to give me the directions to the bank. ما بتاخدش make، ما بتاخدش do، ما بتاخدش take. يبقى directions بتاخد give. Give me the directions. She's always interested. She's always interested in space science. Interested بتاخد in. Tourists visit Egypt every year to watch the buildings. History, historian, historical buildings, high buildings.
يبقى السياح بيزوروا مصر كل سنة عشان يتفرجوا على المباني التاريخية historical buildings. The Nile not through many countries including Egypt. The Nile runs through. Time to practice. Hurry up. You will be late for, to, in, on your school. احنا قلنا late بتاخد for. لو الحاجات دي انت مش عارف ليه السبب ارجع لفيديو language notes. I forgot my pen. Could I borrow yours? انا نسيت القلم بتاعي، ممكن استلف القلم بتاعك. وعكس borrow يسلف lend. My sister wants to. want to بتتنطق wanna. My sister wants to do tennis lessons, have tennis lessons, make talk. My sister wants to have tennis lessons. قلنا lessons زي English lessons, tennis lessons بتاخد have. There are many castles, ancient, not and public gardens to visit. Ancient monuments. There was a lot of not on the roads this morning, so Mr. Ahmad was late for work. There was a lot of traffic on the roads. There was a lot of traffic on the roads this morning, so Mr. Ahmad was late. طب ليه ما قلناش there was a lot of cars on the roads؟ هقول لك ليه بقى. traffic معناها حركة المرور أو العربيات كلها، والترافيك مفرد، فعشان كده هو حط there was. كلمة ايه مفردة ايه. تمام. لو انا عايز استخدم كلمة cars وهي مناسبة جدا وممكن استخدمها فعلا واقول، بس هقول there were a lot of cars on the roads this morning. cars جمع بتاخد were، لكن انا عندي هنا was، فمضطر استخدم traffic. خلي بالكم الحاجات الصغيرة دي بتفرق جدا في بناء اللغة بتاعتك. please be when you carry those eggs. please be خلي بالك وانت شايل البيض دوت. please be usual. careless يعني مش مهتم. careful حذر. please be careful when you carry those eggs. in the gardens you can see different kinds of plants and trees. برضو ما بتنطقش trees، بتنطق trees. botanical gardens. The cafe is on the corner. Can you see those boats on the lake monument? Land population. Can you see all those boats? Can you see all those boats on the lake? في البحيرة. I go the post office every day. I go between the post. between لازم حاجة مكان ومكان، يبقى مش هينفع between. I go paste the post office. paste معناها زي copy paste يلزق، فبتوين مش تنفع. paste غلط. I go past the post office every day. The hospital is opposite the bank. قدام البنك. The hospital is opposite the bank. There isn't a lot of traffic in Ismailia, so there isn't much pollution. مفيش traffic، مفيش عربيات ماشية، مفيش عربيات رايحة جاية بتعمل تلوث، يبقى المكان ده مفهوش pollution مش pollution. it's pronounced as pollution. The note of the ancient building were amazing. We liked them. The of the ancient buildings were amazing. The rains, runs, prunes, the ruins of the ancient buildings were amazing. الحطام القديم بتاع المباني شكله حلو. We liked them. We traveled by until we reached the sea. We traveled by land. سافرنا بالبر لحد ما وصلنا البحر. Exercise on vocab.
الاكسرسايز ده من ال student book workbook previous exams. A large park or open area where scientists study plants and trees is botanical gardens. ده من امتحان الفيوم. Calm and quiet means peaceful. Calm وليست calm. It's calm and quiet means peaceful. Means cars, lorries, and motorbikes that use a road. Traffic. Traffic means cars, lorries, and motorbikes that use the road. A road. Friday morning is a very peaceful time. The word peaceful means calm and quiet. The synonym of modern is synonym معناها مرادف حاجة بنفس المعنى. The synonym of modern is new. The word can be the opposite of boring. عكس كلمة boring يعني ممل هو أي حاجة مشوقة جدا. near معناها قريب. The word interested معناها مهتم أو متشوق. Interested can be the opposite of boring. Excited معناها مستثار أوي. Exciting يبقى exciting عكس boring. هنا العكس كلمة boring ممكن تبقى interesting. لو حاجة عايز أوصفها إن هي boring هقولها إيه interesting. طب ما فيش عندي interesting في عندي exciting نفس معنى interesting. excited ده واحد excited هو excited هو interested لكن الكلمة نفسها النون boring نفسها عكسها exciting. The suffix gives the adjective from the word help. suffix معناها الجزء اللي بيتحط في آخر الجملة عكسها prefix. pre معناها في أول الكلمة يبقى the suffix ful gives the adjective from the word help. يبقى لو أنا عايز أجيب الادجكتيف الصفة من الكلمة help اللي هي معنى مساعدة أو يساعد هحط لها ful هتبقى تتحول إلى صفة adjective. The prefix gives the opposite of the word usual. إيه البريفكس الحاجة اللي هحطها قبل كلمة usual فهتديني العكس unusual. ill بتتحط قبل كلمة legal. legal يعني شرعي أو قانوني عكسها illegal. ده illegal اللي أنت بتعمله ده معناه غير قانوني. irrational في كلمة اسمها rational عكسها irrational. زي possible ممكن impossible مستحيل زي أفلام توم كروز كان اسمها إيه impossible mission impossible. there مش هننطق بقى there are بقى خلاص احنا عرفنا ان there are بتتنطق there are a lot of monuments in الأقصر. monuments here means of the past times. old buildings, fresh buildings, modern buildings, leather buildings. monuments معناها old buildings. if something is not it is enjoyable and exciting. if something is interesting means it's enjoyable and they arrived at school at 7 o'clock. The underlined word arrived means they thought فكروا they bought at school they reached وصلوا they played at school at 7 o'clock يبقى هما وصلوا reached. they reached school وشرحنا في فيديو language notes and arrived at توازي reached reached ما بيتحطش وراها حاجة بتيجي الكلمة على طول. they reached the sea ما مش هنقول they reached at school they reached school يبقى arrived معناها reached. لو عجبك فيديو الكلمات الاكسرسايزز على الكلمات ما تنساش تعمل سبسكرايب على اليوتيوب ولايك على الفيسبوك